umyalezo ofinyelela khona masithathe lethuba ngenkulu intobeko nangenkulu inhlonipho sibingelele kini bazalwane nithena kuphumelela ukuzohlanganyela nathi usuku lwanamhlanje amen. Siyabulisa kubazalwane abasibukayo basibukela live via Facebook in all the four corners of the world. Hallelujah. Praise the Lord. Nabazalwana basibukela ku YouTube ngelihle igama lika Jesu masibabingelele kanye nabo sithi muhlu Jesu. Siyabonga ukuba baphinde nasosuku lwanamhlanje bahlanganyele nathi. Sibulisa abazalwane abasilalela via WhatsApp ngelihle igama lika Jesu. Siyabulisa nani bazalwane hlezi njalo kuyintokozo ukukhonza kanye nani. Nabazalwane basilalela kuma podcast emuhlu Jesu siyabonga bazalwane amen. Namhlanje kuyi Sunday again sibonga ubaba uNkulunkulu ovule umnyango wokuba sizohlanganyela. Sibonga uNkulunkulu ophinde wavuma ukuba sidibane. Hallelujah. Umyalezo wanamhlanje ukhethekile enhlizweni yami ngoba last week uma ngiqeda ukushumayela uma ngena la ngihlale khona uma ngiqeda ukushumayela inkosi yangipha omunye umyalezo okuwumyalezo wanamhlanje amen. Ngathi baba ngiyabonga ukuthi wena uhlala njalo uhamba phambili uhamba wedwa uJehova wethu bazalwane esimkhonzayo akancintisani namuntu uhamba yedwa. Hallelujah. And then during the week uma ngisakhulekela ukuba uNkulunkulu agcwalise nanokuthi umyalezo uzohamba kanjani. Inkosi yangambulela manje lokho ekubeke emahlombe ami kuyasinda nje akukona ukulula bazalwane because nami nkathi ngihleli nako ngikuzwa ngikwamukela inkosi ikhuluma nami ngezwe ukuthi this is something very heavy and it's something yesikhathi. So sisazongena ezwini lenkosi sizofunda emabhayibhelini ethu bazalwane. Sifunda incwadi yama Judges chapter 16 sifunda uverse 28 yena kuphela. Praise be to the Lord. Siyabonga nakumnikazi wenkonzo okungumoya oyigcwele uhleze nathi njalo ngoba liyasho izwi ukuthi uma sihlangene ngezwi lakhe naye khona phakathi kwethu. So we acknowledge always the presence kamoya oyigcwele. Nguyena osisiza kubona konke, nguyena ositshela konke, nguyena futhi ophinda ambule kona konke because kunezinto yebazalwane ezifihliwe, kunezinto elithi iBhayibheli uNkulunkulu uzenzile zafihleka kubanye abantu but wazambula kwabanye abantu. And lithe iBhayibheli encwadini kaJeremiah ngifune umfuna ngokweqiniso umfuna ngokwethembeka azokwenza uNkulunkulu ukuba uyakubonisa izinto ezinkulu ongazaziyo great and unsearchable things okufika ebantwini kube ama mysteries. Why? Simply because of one thing, you have took a decision to seek the Lord. Hallelujah. Kwangathi ngaba isikhathi lesi sokuthi simfune yena ngoba iBhayibheli futhi liyasikhuthaza ukuba simfune esenokutholakala. Yiso lesi sikhathi sokuba simfune, yiso lesi isikhathi sokuba silangazelele ukuba yini inkosi oyenzayo in our days, yini inkosi oyenzayo in our midst, so that we can understand the move of God, because every time there is something uNkulunkulu asuke ayenza. That is why even esikolweni uma bekufundisa bathi inature ayivumeli ivacuum, inature ayivumi ukuthi kungabi khona lutho endaweni ethile. There must always be something ebakhona.
uma ususutshani kumila ukhula, because in nature always tries ukuthi ivale isikhala. So same applies with uNkulunkulu esihamba naye. uNkulunkulu kunezinto azenzayo, kunezinto angayivumeli ukuthi zibe khona, kepha kunezinto futhi ayivumelayo ukuthi zibe khona ngesikhathi esithile kuze kufezeke into ethile, and leyo nto okuba injongo yakhe. Umyalezo wanamhlanje uthi remember me, Almighty God. Ngikhumbule Nkosi. Amazwi lawo akhulunywa uSamson, uthi Nkosi ngikhumbule. Ngithe uma ngisakhuleka Nkosi yambula lokhu kimi, manje ngizohlanganisa okusezwini lenkosi, ngihlanganise lokhu okwambuleke kimi for lesi sikhathi. Ezinye zezinto izinto ezibonakalayo, ezinye zezinto are things that are still to come. Bese nginikeza isolution ngoba uNkulunkulu akayivumeli into qeda kungabe solution. Kinga yethu sicabanga ukuthi uya ngokwesikhathi sethu. Uyayuzwe noma behlabelele. Bafuna ukuthi uNkulunkulu abe reactive. Because inkinga yethu kulezi insuku uyebazalwane siyibandla eli-reactive. Silinda kwenzeka into ethile bese khani siphendula most of the time. Hallelujah. Uma singalu isisodwa silinde ukuthi kube nento eyenzakalayo bese khani siphendula. Praise be to the Lord. Sizofunda izwi lenkosi. The book of Judges, chapter 16, incwadi yabahluleli, chapter 16, verse 28. Ngesilungu iBhayibheli lifundeka nganansi indlela. Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again, O God. Please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. Samson wakhala kuJehova wathi, Nkosi Nkulunkulu, ake ungikhumbule ungiqinise kube kanye kuphela. Nkulunkulu, ukuba ngiphindisele kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili. Sizovala namehlo. Nanti izwi lakho Nkulunkulu wethu. Namanje lisaphumile, aliphumi kuwe liphumele izi, aliphumi kuwe qeda lingawenza umsebenzi. La ulithume khona, la uliyale khona, siyathemba siyakholwa ukuba liyofika khona lithola indawo. Nkosi ngembathe ngingakhulumi inhliziyo noma ukwazi kwami. Baba ngiyisithunywa nje kuphela. Mangikhulume inhliziyo yakho. Mangikhulume umyalezo odingwa ibandla lakho. Baba ngikhulekela ukukhuluma umyalezo wesikhathi. Nkosi ngikhulekela ukuletha a sense of direction. Nkosi ngikhulekela ukuletha a sense of purpose. Ukuthi Nkosi siyawukwenza njani uma izimo zingalendlela. Ngegama likaJesu waseNazaretha siyakubonga ngalo Nkulunkulu wami. Khuluma ngalo bese kuphakanyiswa uKristu lo inkosi. Mina bese ngiyancipha njalo ngayo uJesu Kristu ozobuya masishane. Amen. Impilo yonke bazalwane, I don't want us to ever bypass one thing as we look at life. We must understand always ukuthi
life has always been a struggle, life has always been a battle. Empilweni njalo kuhleze kunezimpi efunela ukuba hambe sizini. Now you will understand ukuba lezi zimpi ziyahluka azifani. Kukhona impi eza kuwe physically ifuna ukuthulwe ngezandla. Kukhona impi eza kuwe emotional ifuna ukuthuyilwe ngengqondo. Kukhona impi eza kuwe spiritual efuna ukuthuyilwe ngokomoya not ngenye indlela. Kukhona impi futhi ezoza kuwe financially efuna ukuba uyilwe financially so. Praise the Lord. Umuyibuka impilo isiyonke, life is very financial. Umkhuleko wami uthi kwangazuthi uNkulunkulu angasiza yebazalwane sibe nako maqeda bese kuyachichima because lempi lena uyidinga kakhulu kwesinye isikhathi the financial side of it so that uzokwazi ukuthi uma ulwe nayo kangcono. Praise the Lord. So from uGenesis lezi zinto ziyaqala ziyafika inhlobo yezimpi izolwa nabantu even from the fall of man uma kufika inyoka izolwa noEva ikhulumisana naye umbuzo kuba uNkulunkulu ushilo yini ukuba lesi sithelo ungasidli uzomconfuse lento abebakade beyikhulume kuye ngoba some of the battles are won and fought in the mind. So ezinye zezinto yanqoba engqondweni awukwazi ukuba uqhubeke uyilwe in the physical maqeda bese uyayinqoba ngoba impi nempi ayiqali in the physical but impi nempi esihamba sibukane nayo iqala in the spiritual. So that is why even the Bible uma likhuluma liyasho ukuthi let the weak say I am strong, let the poor say ukuba I am rich. Lo nganamandla athi nginamandla ngoba lezi zinto noma ubona ukuba ngibuthakathaka waqala wayikhuluma ebuthakathakeni bakho kuba khona i-transition eyenzakalayo besamandla angena kuwe ngobani ngoba already you have professed amazwi wokuphila wathi akusingale ndlela isimo esingayo kepha izinto zingale ndlela mina engisho ngayo ngiyavuma ukuba ngakakubambi ngiyavuma ukuba lokho akaka manifest but I declare ukuthi kuzo manifest kwenzeke ngoba ngiyakholwa. Praise the Lord. So that is the things that esihamba sibukana nazo. Those are the things esihamba sibhekane nazo. And uzokhumbula uIsrael lithi iBhayibheli ngenkathi aseGibhithe kukhona into eyenzeka. Lithi iBhayibheli waqala wahlushwa abaseGibhithe. Now lithi iBhayibheli uma behlushwa uIsrael abaseGibhithe, the more bemhlupha it's the more under kakhulu. The more bethi bamqindezela phansi is the more Jehova mphakamisa. Ngizothi kuwe namhlanje the more zifika izinto, the more zifika izimo zikushaya zishuqeda ngawe, do not despair. Zizokwenza into eyodwa, zizokuelevate, zizokuphakamisa. Yizona kanye lezi zinto ebekade uyidinga ukuba ziphakamise to your next level. Yakhumbula okwenzeka uma esehamba ephumile eGibhithe. Lithi iBhayibheli wagijima kakhulu ngoba enamandla, bekade ehlushwa wagijima kakhulu ngoba enezikhwepha. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi Israel njengoba uphuma zimbili indlela. Kukhona indlela Israel wena uyaziyo, kukhona indlela futhi eyaziwa isitha. Angikuhambisi Israel ngale ndlela oyaziyo, angikuhambisi Israel ngale ndlela oyijwayele. Yona ishort kwamele ukuba ibathathe just a few days, about 11 days, but uNkulunkulu wabahambisa ngendlela eyakubathatha 40 years ngoba isitha siyayazi. And isitha siya understand ukuba uma uIsrael ehambe ngale ndlela
ezweni lesithembiso eKhanani akayifiki ngoba naye uke wazama ngoba phakathi kwalendlela kukhona intaba ngapha then ngapha khona ulwandle so bayofika lapha bavinjezelwe yini ulwandle isitha bekade siqonde isitha bekade understand but uNkulunkulu said one word he said to them lezi zithe niyibona namhlanje uma sebaqala bethuka uma sebaqala betatazela ukuthi sesiyafa manje but God said to them lezi zithe niyibona namhlanje nophinde niyibone so lezi zitha ezinivukele niyagcina ukuba niyibone hambani niye phambili wahamba uIsrayeli waya phambili then uNkulunkulu ebafundisa ukuba akuzona zonke izimpi edinga ikhwepha zakho akuzona zonke izimpi edinga ukuba uzilwe wena ngezandla because uNkulunkulu wabalwela wathi ninathulani nibone insindiso yami uJehova wabalwela lithi iBhayibheli uFaro namabutho akhe uma sekangenile emanzini elwandle wakhumula amavili wenqola bafela bonke olwandle that is why even uMiriam uma sebaphumele nganeno wathi uJehova ngiyambonga ngoba uNkulunkulu uthatha uFaro nempi yakhe waphonsa olwandle uma sebaqhubeka still nendlela kwabakhona impi ebefanele ukuba bayoyilwa ngezandla zabo lithi iBhayibheli uma silifunda bathi uma belwa kuleyo mpi uMose phakamisa izandla uIsrayeli ubekade enqoba kodwa kepha ngokukhathala uMose ehlisa izandla uIsrayeli ubekade enqotshwa kwaze kwathi uAaron benoHure beza bayohlala etsheni bayiphakamisa izandla zakaMose ukuze impi kaJehova izokwazi ukuba iqhubeke inqobe yanqoba impi kaBaba uNkulunkulu ngobani ngoba kunabantu abaseke uMoses abamsupportayo ukuthi siyathemba ukuthi wena ungumuntu kaNkulunkulu siyazi ukuthi wena uhamba noNkulunkulu okwethu kuba sikuseke kulento iphethe ngoba nathi self siya benefita kuloko kuphethe it's not only for you because njalo uNkulunkulu ekunikeze into noma ungahlushwa kanjani noma ungashayeka kanjani it is not about you but it's about the people uNkulunkulu afuna ukuba lento akunikeze yona ihambe iyakuyoba serve labo bantu labo that is why siyabadinga njalo abantu abasikhulekelayo that is why siyabadinga njalo abantu abasinxuselayo basicelele enkosini ukuthi inkosi bafihle besahambisa indaba zakhe ezinhle siyayibona lento ayiphethe ngoba yiye esidingayo siyayibona lento ayiphethe ngoba lento ayiphethe vele iyasiphilisa so God has always been uNkulunkulu olwa izimpi ngelinye ilanga inkosi kaIsrael yambuza athi uNkulunkulu nasi isizwe simvukela Jehova senze njani because abo baba bethu bathi wena uyabalwela manje thina la ngibona ngathi sizoshaya wakhuluma nomprofeti wathi batshela ukuthi bakusiwe bona mabayihleli babona insindiso kaNkulunkulu uma beyihlela bona wathi nina nizophuma kusasa mara mina Jehova ngiyakubulela ngoba uJehova lo esihamba naye izimpi zethu yasilwela lithi ke iBhayibheli uma sebazophuma kwafika futhi umyalezo number 2 othi kholwani kubaprofeti khona niyaqiniswa khothembani kuJehova khona niyaphumelela then bahamba baye empini bafika empini banqoba njengoDavide lithi iBhayibheli ubekade eyiqhawe lempi but enguthanda ngoDavide ubengaye empini uJehova engashongo wamgaranta ngestamp
sokuba Davide uma ufika lapha uyonqoba. Ngelinye ilanga wabuza uDavide ukuthi Father, should I pursue laba bantu ngiyakubafica na? Wabuya umyalezo kuDavide ngomlomo womprofeti wathi pursue them, and after you have pursued them you will overtake them. After you have overtook them, then you shall recover all. Konke Davide abakuthathile kuyawubuyiselwa kuwe. Lempi Davide uma uya kuyo uyofika kuyo maqeda bese uyayinqoba. Kunezimpi yebazalwane esingasilweli zona ngoba uJehova emengakithi, uJehova nguye osilwelayo. Along the way, along our journey khona la sihambe khona sakhohlwa, because sesize sithi kwabanye abantu sizakubabonisa thina sicabanga ukuthi ngazuthi impi siyilwa ngezikhwepha zethu, kanti asilwi ngezikhwepha zethu, kepha uJehova osilwelayo. Hallelujah. Kubona konke uNkulunkulu khona. Sometimes in life we think ukuthi sinamandla because of izinto esihambe say-accumulate. Sicabanga ukuthi sinamandla because sine wealth. Sicabanga ukuthi impilo zethu konke kulakithi, kanti khona uphethe impilo zethu. Kukhona usilwela nezimpi esingazazi nesingayiboni. Kukhona othi silele thina kube khona abazivukelayo babiza amagama ethu laba wabiza khona. Maqeda uJehova ayophabaza zonke lezi zinto abayihlelile. uJehova enza ukuthi zonke lezi zinto abayihlelile bese ziyahluleka. Umyalezo namhlanje uthi remember me. Khumbule Nkosi. Kunendoda lithi iBhayibheli yayikade iqhawe lempi. Umehamba igama layo uNahamani. Lithi iBhayibheli yayinqoba izimpi. Yayikade ikwazi yayikade skillful ngendlela eyisimanga. Kodwa lithi iBhayibheli yayikade inochukuko, because kunezinto ezibuthakathaka kithi abantu abangayiboni. Njalo masivele ebantwini sivela sinamandla. Njalo masivele ebantwini sivela sikwazi ukwenza izinto, kanti kunezinto esithila nazo ezibuthakathaka kithi. Lithi iBhayibheli osizayo lapha ekhaya, islave girl sathi ngiyambona master wami inkinga yakhe ukuthi unochoko. Makaye kwaIsrael, makaye eSamaria. There is a prophet there. Afike khona uchoko luzohamba. Uchoko kuyophela ngalo. Lithi iBhayibheli wasuka wathumela incwadi wayocela enkosini. Wathi Nkosi ngicela uthumele incwadi enkosini yaseSamaria. Uma ifika incwadi inkosi umiqeda ukuyifunda, lithi iBhayibheli yathi inkosi yoba ngihlolela labantu, wadabula ingubo zabo wathi I am not God ukuba ngingabulala umuntu ngiphinde ngimphilise. Ngihlola wami because nami angikwazi ukuthi noma ngigule kangakanani ngiphinde bese ngiyilaphe bese ngiyayiphilisa. But lelo zwi lafika kuElisha bese lithi iBhayibheli wathi inkosi ungadabuli ingubo zakho, thumela loyo muntu kimi eze, so that azokwazi ukuthi there is a prophet eSamaria. Bese lithi iBhayibheli waya kumprofeti, umprofeti wathi akaye emfuleni ayogeza. Umefika sekagezile lahamba uqhoko, ngoba uNkulunkulu wethu njalo uhlala nendlela yokuba sizodlula kanjani ezimeni. Asikho isimo esimhlulayo ngamandla, zonke izimo zingaphansi kolawulo lwakhe. Noma ngabe udlula kuphi, noma ngabe ubona ini, qonda, understand ukuba uNkulunkulu wethu akahluleki. Lishilo izwi lakhe, we are standing on that word that has declared ukuthi nothing is impossible before God. Omunye uyabuza ukuthi okay mengahluleki wayo kunye ngathi uyathula. Jehova uthuleleni.
lithi iBhayibheli uma silifunda kuke kwaba khona impi lamadoda aphuma empini anqoba izimpi umehamba anqoba izimpi kanti ngelinye ilanga azoshaywa lamadoda ahlulwa abulawa wonke lamadoda afela endaweni kuyisigodi in the valley lamadoda uma file in the valley kunomprofeti ogama lakhe lingu Ezekiel. In his time uHezekiel ubekade mhlawumbe wezwa ukuba kunamadoda ebekade ayimpenkulu yakwaIsrayeli ayewahamba wafa kwaphela ngawo wahlala kwahamba iminyaka lithi iBhayibheli even isikhumba sawo sabola kwaze kwavela amathambo ngoba iyodwa into emzimbeni womuntu angithe ngaboni even after a very long time amathambo and lamathambo the more aqhubeka ahlala ndawonye kuya bese ayahlukana ngoba manje kunama cartilage awabambile njengoba mphila but uma the day sengifile everything gets broken down so after that long very process yokuthi yonke into yaba broken down lamadoda walokhuza wabola lokahleli and kwakade kunempi kwazeka impendulo ingaveli during that time kwathuleka abanye bacabanga ukuthi uNkulunkulu kwangazuthi uthulile uNkulunkulu kwangazuthi akabona abanye babangcwaba abantu babo baze bakhohlwa ukuthi sike saba nobani la ekhaya bahlala bathula after many years lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngosandla sakhe wayoyivusela umprofeti lithi iBhayibheli ngomoya kaNkulunkulu wamthatha wayombeka esigodini esasikade sigcwele amathambo bese umbuzo wafika kuye ubonani Ezekiel wathi ngibona isigodi Nkosi esigcwele amathambo wathi khuluma phezulu kwalamathambo maqeda bese lamathamba yaphila wathi mathambo izwani izwi lenkosi maqeda bese liyaphila wahlangana amathambo esigodini waqala amathambo waphila. It took God long enough because we need to understand one thing about uNkulunkulu esihamba naye ukuthi to God one day is like 1,000 years. 1,000 years to God is like one day. His time is not our time. His thoughts are not our thoughts. Ukwenza ukucabanga kwakhe akufani nokwethu noma singazi ukuba wenzani sithemba ukuthi uJehova la siholela khona yila uJehova yakusigcina khona noma abantu abaningi sebalahlekelwe imphefumulo yabo noma abantu abaningi sebalahlekelwe imisebenzi but we believe God ukuthi uNkulunkulu uzakuba nathi kulesi simo nalezi izinto zizodlula zizukudlula nathi egcineni siyohuba egcineni siyobe sihlabelela sithi baba siyabonga ngoba sibonile Nkosi ukuthembeka kwakho. Hallelujah. Remember me. Almighty God. Anytime there's a battle to fight, uNkulunkulu fights that battle. Thina sifitha kuphi kule puzzle yakhaya? Thina usebenzisa thina ukulwa nokunqoba izimpi. Hallelujah. What is happening in South Africa? There's a great dark cloud hanging over South Africa. Okwambuleke kimi ukuba kusazoba kubi kakhulu. Kuncane lokho esakubonile. Sezokukhulu. Before kuzukhanya qala kube mnyama kakhulu. But ukhanya ukumnyama bandulela ukhanya. Ububona ubumnyama akufanelanga ukuthi kumnyama. Fanele ukuthi kuzokhanya. Because lobu mnyama buzala ukukhanya.
There's a dark cloud that is upon us. And njengoba kuna this dark cloud, uNkulunkulu ekuthembekeni kwakho uzosidlulisa. Because uNkulunkulu akadelani. uNkulunkulu akashiyana. UNkulunkulu owazi ikhathi nama seasons. Praise the Lord. Kunohlobo lwabantu uJehova azobavusa. Kakhulukazi sesibe njengoba bekade ngisho ukuthi sesibe reactive too much because the prophetic voice ivaliwe. The prophetic voice ayibonakala. Sesabazalwana bahamba ngeindaba. Ubonile lapha endabeni kwenzakalani. Sesilolo hlobo lo. Hallelujah. Kunento kithi efike yantshontshwa isitha. Ngizokhomba ukuthi yini lento entshontsho isitha. Before sihlukana. Manje uNkulunkulu akwenzayo, there is a shifting eyenzakalayo in the spirit. There's a shifting in the atmosphere. Now ukubona kuphi lokho, ukubona kanjani? Ukubona ngokuthi 2020 and 2021 babe baningi abafundisi abashonayo and mostly bese babadala. Kunamabandla avalwa ngenkathi iqala lockdown yokuqala leyango March awaphindanga wavula. Bathi mase bathi bazovula kwashona umfundisi lahlakazeka ibandla. Because kushaywe umuholi, kushaywe umalusi, izimvu zahlakazeka. Then umbuzo ungathi liyaphela yini ibandla njengoba siku lockdown. Njengoba kuthiwe amabandla wavale yonke lento abayishilo cha lipheli. Ngoba angithi iBhayibheli liyasho ukuthi ever since the day of John the Baptist the kingdom of God suffered violence and the violent they take it by force. So ibandla right now libathiswa amandla. Kunento kithi, kunezinto kithi eziqala kabusha because kube khona certain kind of exposure ukuthi lokho akuhambisani nezwi la kaNkulunkulu kuyeke. Ngoba uNkulunkulu kahle kahle uma efuna vele ukukhuluma nawe akhuluma la kunesixuku khona. Ukufuna la uwedwa. So baningi abantu abaye bayohlala babodwa, ba re-evaluate impilo zabo, ba re-evaluate even ukukholwa kwabo. Then babona ukuthi man ngathi ngihambe ngahamba ngayilahla because abanye bethu bese sishanga umphini kanti imbazo kudala yawele emanzini. So uNkulunkulu uyababuyisa even nalabo ukuthi kubona bonke laba uJesu uNkulunkulu abanikeze bona kungalahleki ngisho noyedwa phakathi kwabo. So ibandla limbathiswa kulesi sikhathi, ibandla limbathiswa amandla amasha so that uma liasha in revival of the last days izobonakala ukuthi inqola engavimbeki, inqola emasondo because even the gates of hell awakwazi to prevail against the church ngoba ibandla lakhelwe edwaleni lakhiwa uKristu. Ibandla lawukuma kuze kube ngunaphakade azabuye yena azolanda ibandla lakhe elithe iBhayibheli uyolanda laba bahlanzekile without spot or blemish abathathe njengomakoti wakhe. So abazi ukuhlakazeka bonke. Kunabantu ukuthi noma beshaywa bevivinywa kanjani bayakuqinisela ngoba what is upon us as well kukhona ipersecution ezayo kufanele ukuba sibe ready, sibe prepared. So zonke lezi zinto ezenzakalayo zenzela ukulungiselela ibandla ukuthi kube khona abazoma bathi noma kufiwa masife kodwa lento esikholelwa kuyo kuze kube sekugcineni. Now what God needs githi udinga ukuba lithi iBhayibheli before kwenze ukubhubhisa endaweni ethile uNkulunkulu wabuka wakhangela ongamesikhaleni balithi iBhayibheli azange amfumana. So isikhathi lesokuthi thina sime esikhaleni kune great move uNkulunkulu azoyenza ngathi. Now udinga iavailability yethu.
Are you available ukuthi uNkulunkulu akuyuze na? Ungabe uavailable ukuthi uNkulunkulu abonise izinto ezinkulu abantu abangazazi? So lokho kubiza ukuhlala naye. Baba ngize kuwe ngibonise what is to come. Then uNkulunkulu uzokwambulela ngoba ufuna laba benhliziyo evulekele yena. uNkulunkulu udinga ukuba sibe abantu abame esikhaleni, sibe abantu abakhulekayo. So bengizothi namhlanje bazalwane njengebandla, let us take our position, let us find indawo la uJehova ufuna sime khona. Maqeda sime senze lokho inkosi ekukhuluma kithi, but ngaphezulu kwakona konke isikhathi sokukhuleka lesi, isikhathi sokuzila ukudla, isikhathi sokuyofuna ubuso benkosi, isikhathi sokuphenduka lesi. Sithi inkosi la singahambanga kahle khona, kokunye siyazi ukuthi siye saphambuka, kokunye inkosi azange sibone ngenkathi siphambuka. Baba sithethelele isikhathi sokuthi siyoyithoba siyidlale enkosini. Maqedwe uNkulunkulu yakusizwela, maqedwe uJehova besaphilisa izwe lethu. Thus said the Lord. Again, uNkulunkulu udinga besifazane. Lithe iBhayibheli wakhuluma kuJeremiah wathi thola besifazana beyikophe imanzi, thola besifazane besipilo abayokhala bakhalela izwe labo, abayokhala bakhalele lencithakalo ekhona engaka. So kudingeka ukuba sihlangane yebazalwane. Uma sihlangene sikhalele siyobubula, sibubulele yonke lento esibonayo, kakhulukazi abesifazane laba inkophe zabo ezimanzi. If you hear the word of God calling you to prayer njengomuntu wesifazane, khuleka. Ikhathi zipho organize abantu nihlanganyeleni imikhuleko. Namanje akukhathalisekanga ukuthi sihlangane nje njalo, singahlangana na ku WhatsApp sikhuleke. Mina ngiyakholwa ukuthi nawo lo mkhuleko unamandla. Sasibabukela bafundise ama-TV singakho lapha, uzwe into ukuthi le inamandla ngiyayizwa. Kuhluke kuphi ke namanje? Fakani inkonzo kuZoom sidume, siyokhala enkosini without limits. Baba sizwe, Baba zwela izwe lethu, ikhambi likuwe, ikhamba likho kubodokotela. Abanye babo nababazi benzani, bayafundisela. Sizwele Nkosi, nakukufa khuphuka ngeyindonga, akukho ekhayeni elingangenanga kuwo. Praise the Lord. Now, those are the things that are to come, bazalwane. uNkulunkulu emuhle uyakusithwala. Nako kunye kukhona abaprofeti uNkulunkulu abavusayo kulesi sikhathi. Lolu hlobo lwabaprofeti eSouth Africa uzobabeka endaweni ngokwahlukahlukana, ngeke babe sendaweni eyodwa. Ngoba uyakhumbula lo yamzalwane uElijah ngenkathi ebalekela uJezebel, wathi Nkosi bababule bonke abaprofeti bakho ngoba mina ngibeka izwi lakho. And then kusele mina ngedwa, but uNkulunkulu wantshela ukuthi no, I have other prophets are hidden in the cave. So right now labo baprofeti basavalelwe, right now labo baprofeti basacijiswa. Ngizobabona ngokuhamba kwesikhathi bazovuka, bamele izwi lakaNkulunkulu, bamele iqiniso lakaNkulunkulu. Yibona abazodictate ngokomoya ukuthi bandla liya kuphi. And kwangazuthi even our leaders can listen to those voices, bangalaleli noma ngayi, bangalaleli even abantu abangana direction. uNkulunkulu evusa lolo hlobo lwabaprofeti, okuzokwenzeka ukuthi laba baprofeti bancane okokuqala, number 2 banamandla, number 3 angeke baze bacompromise baye ngokuthi okay sinikwani manje sizosho ini, but iyodwa into abazoyenza banako konke lokho abakudinga and ba content la bekhona, badingela utho to even change their lives. So iyodwa into abazoyenza bayokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu, so that ibandla libe stationed and positioned in the right way, lilindele ukuthi uyabuya umyeni wethu uzolanda ibandla, so that even nezwe lethu sihlale kahle adhering to the voice of the prophets. Because manje there's a hunger
of the prophetic ministry. Bonke abantu bafuna ukwazi ukuthi kuthiwa and laba bantu Jehova abavusayo angeke kuze kube izangoma laba bathwele bese bathi ngiyaprofeta kuyovuka laba baphethe inhliziyo kaNkulunkulu laba abangeke babe nokwesaba ukuthi bakutshele ukuthi ivangeli alithengiswa ngamani uyithathe imali yakho uma uthi uzothenga. Praise the Lord. That is what is to come. But overall, God is faithful. Asiqhubekeni sikhuleke bazalwane. uJehova uzakusidlulisa. Glory be to God. Umyalezo wanamhlanje uthi remember me God. Ufuna ungena ezweni bese ngiyakhuleka. Lithi iBhayibheli Samson wakhala kuJehova wathi Nkosi Nkulunkulu akungikhumbule uqinise kubekane kuphela Nkulunkulu ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibe yodwa ngesimanga samehlo ami omabili. La sithola indoda eyazalelwa kunkosikazi kaManowa. Lithi iBhayibheli uma silifunda bebakade banganabantwana behleli bangazali bathi ngaleso sikhathi saka Samson obekade kwenzeka ukuba bekunganankosi phezulu kwaIsrayeli. Wonke umuntu bekade enza umathanda enza ngendlela abona ngaye emehlweni akhe. Kuye bahambe bamhlubuka uJehova. Maqedwe uJehova thumela izitha zabo ukuba zibavukele. Bese bayavuka futhi bayokhala enkosini. Bathi baba sesikulahlile Jehova siphendukile ezimisweni zakho. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu then he would usher them to umahlulelo othile. Afike loyo mahluleli maqeda bese uyabaphatha bese abakhulule ezitheni zabo. Even na kuSamson is the very same thing. Labazalwane uma behamba eBhayibhelini generation after generation kunezinto abayebakade bazizwa bezwa ukuba uNkulunkulu wavela ngamandla esizukulwaneni esedlulile. Bese lithi iBhayibheli bakhala nabo babile ngibathole eBhayibhelini abakhala kuNkulunkulu nobathathu abathi kuJehova Nkosi sizwile ngemisebenzi yakho and plus futhi iyasimangalisa Nkosi sicela ukuba uyenze leyo misebenzi einsukwini zethu. Maqeda wena Jehova ukhumbule ube nomusa phakathi kwethu. In our days remember umusa wakho Nkosi nasola ke lwakho. Omunye umzalwane wathi Nkosi ngizwile ngawe kepha nginombuzo wodwa. Where are the miracles abasitshela ngawo? Because asawaboni nowadays. Sizwile Nkosi ngemisebenzi yakho. Amehlo ethu amangele alindele ukubona Jehova ukuthi aphi lama miracles. Umzimba wethu uyathuthumela sibonise Jehova. Because that is also our cry in this generation. Ukuthi Nkosi kwenze futhi. Uma wakwazi ukwenza ukuba uvusa abantu Nkosi seba written off kwashiwo kwathiwa bafile kwenze even in our days. Uma Nkosi wakwazi ukupholisa abantu abanoxhoko do it again even in our days Nkosi ngoba sikho sifo akukho gula okunamandla okudlula izwi lakho siphilise Nkosi. That is our cry. So Samson uyazalwa ikhala kaManowa umeshezene before azalwa kuthiwa kubazali bakhe bayalwa ukuba lo mfana lona angathinti uphuzo oludakayo angaphuzi wayini lo mfana ikhanda lakhe lingagundwa futhi angathinti
a dead body. Yakhula tshela imfihlo. Banamandla, izitha ziyavuka. Amafilista ayabavukela. Samson uyaqoba. Ayedwa uSamson wathatha umhlathi wembongolo. Waqeda ngamafilisti. Kwathi kuvuka ibhubesi. Walidwengula uSamson ngezandla. Bathi hayi man. Samson ngazi ukuthi uzoba iproblem. Siyambona yena. Ngazi ukuthi uzoba inkinga uSamson. eBhayibheli wabona intombazana uSamson wayithanda, wathi kubazali bakhe ngitholeleni yena kulo makoti wami. Bazali bakhe bathi Samson bebangekho baba amantombazana ezweni sakithi ukuthi ungaya e10 uyolanda isitha usifake endlini. Wathi ngifuna lo benga understand ukuthi kahle kahle leli icebo la kaJehova kunento uNkulunkulu afuna ukuyenza against amaFilisti. Bese lithi iBhayibheli bahamba abazali bakhe bamthola waba umakoti kaSamson. Kwaba khona itwist enzakalayo. Bathatha umakoti wakhe bamnikeza ibestman yakhe. Wakwadu uSamson wathatha impunmushe wayithungela ngomlilo. Wathambani noshisa amasimo amaFilisti. Wahamba zahamba impunmushe zashisa amasimo. Beza bafuna ukumbulala uSamson, but wanqoba uSamson wabahlula. Lithi iBhayibheli baqhubeke emzameni yabo. Anganqotshwa kanjani uSamson? Thina ngoba njalo uma siza ngempi uSamson uyasihlula. Siya kumnqoba kanjani? Babona ukuthi the secret of war akubona ukuthi njalo sithumele amasosha ayolwa ngoba kusanokwenzeka ukuba sinqotshwe. Bathatha owesifazane omuhle kakhulu bathi wena msejuze uSamson ukuthi akutshele ukuba amandla akhe akuphi. Igama lakhe uDelilah. So those who understand the art of war baya understand ukuthi khona uhlobo lwabesifazane ababa amasosha ayempini angayelanga ukuyophatha ibhama adubulane nabantu, ayele ukuyomanipulate ama situation so that the enemies can come in azonqoba. Wathi ngitshele Samson yini imfihlo yakho? What is your secret? But Samson ingale zami ngazi faka into uzibophe hlale nje thatha into nje ungakazi isebenze mara uyimanzisa ukophe amanzi ayaphela. Wakwenza uDelilah kunabantu wathi Samson nanka amaFilisti. Wanqoba uSamson ngoba vele uyiqhawe lempi. He was God's battle axe. uNkulunkulu benqoba ngayo izimpi. Lithi iBhayibheli uma senqobile uSamson waphinda okwesibili. The very same thing wathi hayi nwele zami wenza amagoda ayisikhombisa uyibophe amandla azophela. Wakwenza uDelilah wathi Samson nanka amaFilisti phezulu kwakho. Wafika amaFilisti wanqoba uSamson. Ngoba uDelilah ubethenjiswa imali. Wathi uDelilah kuSamson sekubeka thathu uSamson. Kusho ukuthi kahle kahle umthandi. Ulokhu udlala ngami day by day alokhu ambelesela. Waze wakhathala uSamson wabona lo muntu ushela akudala ngidlala naye. Maqeda uSamson wathi hlala phansi sithandwa sami. Zokutshela ukuba imfihlo yami. Kunento ethi kimi ezinye zezinto zonakala kanje ingoba kuneyimfihlo esesayidalula. Kunezinto esingazange siyigcine. Kuneyimfihlo efanele ukuba ihlale la ehlele khona. Okufanele ukuba abanye abantu bangazazi. Ngoba the day bazazi bayoqeda. Praise be to the Lord.
wathi hlala phansi sithandwa sami, imfihlo yami nayo ever since ngazalwa akukaze kuthinte raise ekhanda lami. Ungabopha inwele zami uzenza amagoda lo7 qeda kube nomuntu ozosisusa amandla amazohamba. Wabona ukuthi manje usengitshela iqiniso uSamson. Ngalelo langa zanga lale noma ngayikuphi. Lithi iBhayibheli wamlalisa emathangeni akhe. Wathola indawo efudumele uSamson. Walala wakhohlwa. Umesalele uDelilah wabiza umuntu. Wosuzomgunda inwele. Bamgunda inwele. Uma sebamgundile inwele wathi Samson nanka amaFilisti. Lithi iBhayibheli wavuka njengenjwayelo. Athi namhlanje ngizoqopha. Kanti akazi ukuba uJehova usemshiyile. uJehova akasekho kuye. Lithi iBhayibheli wathi uyazazi bamqoba uSamsoni. Bamthatha bambopha ngamaketanki. Bahamba bayomvalela. Uma sevalele uSamsoni benza nayi into ngoba inwele seyigundiwe. Lithi iBhayibheli bathatha into bamkhipha amehlo. Bavala amehlo akhe wangakwazi ukubona. What has happened to us? Amehlo ethu bawakhiphile. Asikwazi ukubona. We have lost the prophetic. Hayi imidlalo, the real prophetic. Ukuthi uNkulunkulu uthi, uNkulunkulu ahlala akhuluma okuhle njalo. Amen. Lo konke lokunye is just standard. Uma usebenze nje uyikhandla noma ungakholwa imoto uzoyithenga, vele imoto uzoyithenga. So angikwazi ukufika la ngizokutshela your car is coming. Because lokho kulele kuthenga uyakwazi ukusebenza ukuthi ukwazi ukuthenga imoto, uyithenga uhambe nayo. Wonke umuntu uyafisa ukuba nomuzi nawe uzoba nomuzi, uNkulunkulu makusizile. Injalo. Whether uyakholwa, whether ukholwa, whether uyathandaza, whether uthandaza umuzi uzoba nawo. Angithi abanye bayaphiwa imizi bapha. Yifa. So umuzi uzoba nawo, indawo yokuhlala uzoyithola. So I cannot come ngizokutshela ngalokho. But what is God saying for this time? What is God saying for this season? Sishodelwa in those voices. And hayi umuntu ozosho nje ngoba akhuluma ingqondo yakhe. Asho into that God is really confirming. But what has happened, because kungene spirit of competition ebandleni, abazalwane bayaphikisana, abantu kuya ngokuthi la ibandla lami, bathe mabeqala beqhudelana, omunye wathi kimi inkosi ibekile ukuba ngiprofete bamvala. Wasale wathulela safuthi. Wonakala wayaphambili wayithulela mntana wami. Praise the Lord. But God will raise those prophets, so that uNkulunkulu azokwenza irestoration yebandla lakhe epheleleyo. Ngoba I'm telling you manje, amehlo ethu akhishiwe. Sifana noSamson. Sinamandla, sine-authority, sinamagunya, but inwele igundile. Amandla ethu awasabonakala. Praise the Lord. Bangena bagula, baphume bagula. Mara sibakhulekele. Because amandla wekho. Swelakela amandla. Izwi lenkosi liswelakele. SinamaBhayibheli mara busy gathering dust. Because iqhayisa ukuthi sifunde kakhulu. Iqhayisa ukuthi sazi kakhulu. Iqhayisa ukuthi sine material. Noma ngabe unani, it doesn't equate to God. God is bigger than anything. And uNkulunkulu ophayo ngazo zonke lezo zinto. Bamkunda inwele. Bamkhipha amehlo. Maqeda bathi stansele Samson. Because yinto eyenzakalayo. Mabeqeda ukugunda inwele, bakhipha amehlo. Mabeqeda ukukhipha amehlo bathi come and entertain us. Because bayazi vela usenamandla. Bayazi ukuthi amandla wena. So wena uyokwenza lokho abakushoyo. But kudingeka uhlobo lwabantu
abazothi Nkosi thuma mina ngibe sesikhaleni. Dinge uhlobo lwabantu ukuthi Nkosi vusa mina. Ngiyababona bonke abanye abantu futhi angazi bona abatheni, but vusa mina Nkosi so that I can serve your purpose. Noma kufike umuntu anokugula kuni Nkosi, ngimkhulekela phile. Ngafeki ngazenzisa, but bethule nto ngingenzeni nokufuna ukubona noma ukuthanda, but ngenze njengokuba kusho wena. Wadansa uSamson, umedansa uSamson, bathi hamba uphumula Samson, sakubiza futhi. Benza iphathe enkulu. Even the chief wamaFilisti beza bagcwala. Kanti sitha sazi ukuba noma sigundiwe inwele kodwa ziyahluka, ziyakhula inwele. Basibona siphansi, bacabanga ukuba sekuphelile ngathi, kanti abazi ukuba amandla ethu ayabuya, ngoba lo nkulunkulu esihamba naye unamandla. Lo nkulunkulu esihamba naye uyasipha futhi amandla manje. Leli iBhayibheli uma sekhona the chief bambiza uSamson, wozodansa Samson, senza iphathi. Sibonga uNkulunkulu wethu uDagoni ukuba isitha sethu sesisinqobile. Woza Samson uzodansa. Who was Samson? Samson was a type of Christ. Samson was a type of a Messiah. Samson was a type of a deliverer. Bekazela ukuba azokhulula isizwe sakaNkulunkulu. Yena ubeqhelelene noNkulunkulu, but uNkulunkulu wathatha into yakhe wayifaka kuSamson. uSamson yindoda ebekade ingazwani nokuthandaza, yindoda ebekade ingafani naboJobe. AboJobe bengabantu bomthandazo, but uSamson bengamana yathandaza. Ulifunda iBhayibheli, uSamson wathandaza kayi2. Lenkathi yaswela amanzi, Nkosi amanzi. Sengaze ngife Jehova kulabantu abangakholwa. Wampa amanzi uNkulunkulu waphuza uSamson. Qhubekela uSamson abashaya kulula nje. Banganankinga nje futhi. But mase khishwa amehlo. Uma segundwini wathi amandla amaphelile. Akayazi into uSamson, wazi amandla, yabaza kuyahlupha ukwazi into eyodwa. Ngoba uyazi angiyazi into naye ngezi. Mangabheda le ngiphelile. Lithi iBhayibheli uSamson wathi isikhathi sokuthi ngithandaze. But ngoba kunomfana lapho omhambisayo, babize lo mfana wathi, mfana ngiyacela, cela ungimikise insikeni zalendlu. Take me to the center. Bese lithi iBhayibheli wamthatha umfana wamikise insikeni. Wafika khona uSamson wamtshela umfana, ngapha insika yaka left, ngapha insika yaka right ba. Wathi mfana ungisizile, kunento ezokwenzeka manje, baleka mfana uzungabheki nasemuva. Mina ngizochube bathi ngidanse, mina ngizodansa ngoba sekwenziwa ispectacle. Kuhlazwa umuntu kaNkulunkulu, kuhlekiswa ngaye, bathi makadanse, bayahleka. Ubuka unjani? Bekathi uyophelelaphi? Bese lithi iBhayibheli the more edansa wathi hayi ngiyezwa umfana usengaphandle, lento ezokwenzeka ayizukumthinta umfana. Ngiyezwa futhi ukuthi kugcwele la endlini khona wonke umuntu. Lithi iBhayibheli wamiza uNkulunkulu wathi, Nkosi weNkulunkulu, ngicela ukuthi ungikhumbule, ungiqinise Nkosi. Baba ngikhulekela ukuba amandla
maqeda besayabuya Nkosi ngikhulekela uqiniswa kube kanye Nkosi if but once God you give me strength lawo mandla Nkosi ngiyazi ukuthi ayokwenza umonakalo there will be a catastrophe ezokwenzeka la ngesimanga samehlama amabili umeqeda ukusho njalo wabuya amandla umeqeda ukusho njalo kanti seyihlumile inwele wabuya amandla wanqoba uSamsoni bengizothi namhlanje nathi sizomemezela ukuthi inqobile ingonyama yesizwe somndeni wakaJuda athi umekhuluma noJohane ngowefile kodwa manje sengiyophila inguna phakade ngoba nginguKristu wanqoba ukufa ngangena ngaphuma ethuneni nani nizonqoba hlalani kimi amazwi amahlale kini hlalani kimi noma ngicela yini ngiyawunenzela celani noma ngayini enidingayo mina uNkulunkulu ngisemazulwini ngiyozwa maqeda bese ngiyaphendula ingani indlebe yakhe vele iseduze kwabakhalayo izandla zakhe ziseduze kwabasindwayo ingalo yakhe ayifinyeziwe ukuba ingasindisi uJehova unamandla uyakusindisa masihlale kuye sicele kuye amandla ethu azobuya bazomangala babone siphakama bathi besithi sekuphelile bona laba basirayithe off bona laba bathi calendar sesiqedile ayikho into yethu bazomangala khona into ezayo khona into ezobathutha ngizwe umdumo wemvula enkulu esayo there is an abundant rain that is coming siyabophezela siyalindela God will show up even in this time. God will do it. God will show up. Angeba sihleke kuze kube sekugcineni. Khona into eyenzakalayo. Khona ukunyakaza okuzayo. Ngiyayizwa lento. Khona amandla avukayo. Khona uJehova abavusayo. Abayobhekana nempi yamaFilisti. Sizovala namehlo. Siyabonga uNkulunkulu wethu lokufanele udumo sibonga indlela okhulume Baba senzele kahle Baba sikusisa thank you ngokuba uyasikhumbula namanje nakulesi sikhathi sikunikeza udumo phakama uNkulunkulu wethu bese zonke izitha zakho ziyahlakazeka phakama weJehova isikhathi sakho Nkosi senzele kahle la singahambanga kahle khona sicela usithethelele singabakho Nkosi Baba siyaphenduka sizwe philisa uphindula phizwe lethu Baba siyabonga ukuba usamile nguJehova noma ngabe sidlula kuphi sikhulekela ukuthula Nkosi ezweni lethu ngegama lika Jesu waseNazaretha Baba siyabonga every corner every street kuyakuba nokuthula eSouth Africa in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for we know you are able you can do exceedingly abundantly and above all that we may think or ask of sikunikeza udumo ngeNkosi namanje mana njalo uNkulunkulu wethu siyabonga Baba sekwenzekile uJesu Kristu inkosi yethu uzobuya masishaya ibandla lonke lithi amen